kakana jini namagus nindijnikas kitagan sibi ndonjaban ijashik kikinema gang a odeg ashich wakominjig onda je ogo ka ishkwa shabo kikinam maguzig odawa kiche kikinan matnan nish mina shij nish na onda je ne dakina mamweni aki ne manajiana neg mamweni anishnabeg ogo ga nagadawabanda jig iyo aki eko weshkat agonongom ega wikad gimigwewach ne maja jiana neg kakina nishnabeg Canada Eji odapanandgig endawajin odawa Ninisidwana nig kenwendamujig kije kikenindemawen weshkinajig gaye keje yadazijig Nigi wenamana nig ogo gani sangadiyejig weshkad nongum gaye ayanikach Ongwamazin Chères finissantes, chers finissants, aujourd'hui mon regard se porte non pas sur une foule de jeunes visages rayonnants, comme je l'aurais bien voulu, mais sur un campus plutôt vide. L'université n'est pas à l'arrêt, car, comme vous le savez, nous continuons à servir notre communauté, mais il lui manque sa composante la plus importante, vous. Pourtant, même si je ne vous vois pas, je perçois votre passion, votre force et votre potentiel extraordinaire qui inonde l'Université d'Ottawa. Everywhere, in every faculty, every library, every residence, you define the University of Ottawa. You give this place purpose. You are Ottawa, and no amount of physical distancing will ever change that. Whenever we gather at the University of Ottawa, for an important event such as this one, it is our custom to offer an Indigenous affirmation in support of reconciliation. We pay respect to the Algonquin people who are the traditional guardians of this land. We acknowledge their long-standing relationship with this territory, which remains unceded. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Today is indeed a special day. It is the day of your graduation, and I'm very proud to be here to confer your degree upon you and to celebrate your achievement with you. Congratulations to each and every one of you on reaching this important milestone. Well done. Each of you has taken a different and distinct path to graduation. Each of you has worked hard and grown profoundly during your journey. You should be very proud of yourself. Yet, we must acknowledge that you did not undertake your journey alone. On behalf of the university, I would like to sincerely thank your parents and loved ones for encouraging and supporting you during your studies and for all the sacrifices they have made to help you succeed. I hope you will be sure to thank them too. Quant au corps professoral et au personnel de l'université, votre réussite est aussi un peu beaucoup la leur. C'est parce qu'ils ont su vous inspirer, vous soutenir, que vous avez été en mesure de surmonter les écueils de votre formation universitaire. Votre succès leur donne l'élan nécessaire pour continuer à offrir un enseignement universitaire d'excellence. Finissantes et finissants, vous êtes à présent des diplômés de l'Université d'Ottawa, membres d'une communauté riche et internationale. Pendant vos études ici, vous avez construit des amitiés profondes, des connexions durables et des bases solides qui porteront vos rêves audacieux.
Dans notre village mondial de plus en plus interconnecté, vous vous ferez bientôt de nouveaux amis, vous élargirez vos réseaux professionnels et vous bâtirez d'importantes réalisations sur ces fondations solides. I know you may be worried about your future and wonder what sort of opportunities will lie ahead in the months and years to come. Let me reassure you and remind you that no matter the circumstances, your future is bright. Your next steps may not be as obvious as you had hoped they would be, as we have hoped they would be, but they are yours to discover and yours to take. And you will take them. You will find your way, and I encourage each of you to look inward, to find your strength, your resilience, your creativity, and to commit yourself to making your dreams come true. You have come so far and learned so much, but you also have so much further to go. We need your dreams, just as we need your knowledge, your courage, and your hope. And now, more than ever. Chères finissantes, chers finissants, l'aventure se poursuit et un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre aujourd'hui. C'est un moment charnière qui mérite d'être souligné. Tous mes vœux de succès et de bonheur vous accompagnent et nous applaudissons tous votre réussite. Félicitations à toutes et à tous. Chères finissantes, chers finissants, bienvenue à cet événement mémorable, très important et très unique. Dear graduates, welcome to this unusual, memorable, and very significant event. I suspect we will all remember this graduation day more than we otherwise would have. Convocation is an ancient and noble tradition. It is a formal acknowledgement of the conclusion of your long, long journey and the reaching of a hard-won goal. I congratulate each of you on your tremendous achievement. It is a great honor for me to have the opportunity, albeit virtually, to be with you today. Rest assured that the unusual circumstances of today's convocation does not in any way diminish your achievement or the university's deeply felt pride in your success. If anything, this virtual ceremony and the reasons for it speak to your focus and commitment at overcoming a sudden and deeply disruptive set of challenges as you neared the conclusion of your degree. Of this, you should be very proud. Ce que nous avons vécu ces derniers mois est inédit dans l'histoire de notre institution et en fait dans l'histoire de notre pays. Pourtant, chacune et chacun de vous avez surmonté les obstacles. Vous avez fait preuve d'adaptation. Vous avez repoussé vos limites, surmonté vos angoisses malgré une incertitude énorme et vous avez réussi. C'est pour moi le plus grand hommage que je puisse vous rendre. In past years, as Chancellor of UOttawa, my speech to the graduating classes has emphasized brain power and the pursuit of knowledge. The power of your brain to change the world, to innovate, to disrupt, to discover, and more. I've talked about how this requires each of us to be socially engaged and active in our communities, whether they be local or international. How it requires us to pay attention to what is happening around us and to do all we can to contribute to improving our world. Aujourd'hui, ces impératifs demeurent plus importants que jamais. J'y crois de tout mon cœur. Toutefois, j'ai aussi le sentiment que cette année, il n'est pas nécessaire de nous rappeler les valeurs du travail intellectuel, de l'engagement social ou de l'innovation, car vous les avez toutes et tous démontrés avec brio.
Il me semble bien plus juste cette année de souligner le courage et la compassion dont vous avez fait preuve tout au long de cette pandémie. Vous vous êtes adaptés, vous avez grandi, vous avez été solidaires et vous avez grandement soutenu notre communauté tout en continuant à travailler pour terminer vos études dans des circonstances très difficiles. Today, I'm deeply honored to celebrate your hard work and your successful journey. I urge you to use this ceremony as a source of pride, a badge of honor, a reminder of your own mental strength and your capacity to unite and to overcome. We expect great things from each of our graduates, and we encourage you to tackle your next chapters with the same courage that you've tackled this one. Félicitations tout le monde. Congratulations, everyone. Chers gradués de l'année 2020, Monsieur le chancelier, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, je m'appelle Candide Duganze et je viens de compléter mon bac en communication avec une mineure en sciences humaines numériques. Et j'ai l'immense plaisir de partager le rôle de major de promotion pour la Faculté des Arts. I'll be honest, this is not how I imagined graduation, and I'm willing to bet you didn't either. I remember dreaming about Convocation for the longest time, and the closer we got to the end, the clearer that dream became. I would be all dressed up, looking better than I did in all 5 years of this degree. I'd anxiously wait for my name to be called, and probably mispronounced. And as I would walk to get my expensive piece of paper, my mom, grandma, sister, tonton, tantines would all be cheering me on. J'avais tout bien planifié dans ma tête jusqu'à temps que Mme Rona vienne dérayer notre futur. Même si personne n'aurait pu prédire qu'une pandémie mondiale allait rapidement perturber notre dernier semestre et nous confiner à la maison, je parie que ce n'est pas le seul défi auquel tu as fait face durant tes années universitaires. Whether you worked multiple jobs on top of school, or caring for a loved one, or changed programs 50 times and still weren't sure you made the right choice. Whether you had to make tough financial decisions or had trouble adjusting to a new environment far from home. Maybe you narrowly avoided academic probation and took a little longer than you anticipated. Maybe you went through mental health crises. Maybe you dealt with loss. Or maybe you're just excited to get your degree and get on with your life. Even though I didn't get a chance to say goodbye to my favorite professors, coworkers, and friends, celebrate my last exam, or take one last photo on campus, I'll still cherish all the memories I made during my time here, even the ones that almost broke me. En pensant mon temps à l'Université d'Ottawa, je tiens surtout à remercier tous mes professeurs qui m'ont encouragé au long de mon parcours. Entre autres, les professeurs Jada Watson, Boulou et Bandat de Berry, Jean-Sébastien Marié, Simon Baudry, Elela Valenzuela, et j'en passe. J'aimerais aussi remercier ma mère, mes amis et mes collègues pour leurs mots d'encouragement, leurs blagues et leurs oreilles attentives. J'ai eu le privilège de côtoyer des gens incroyables ces 5 dernières années et je vous encourage tous et toutes à prendre le temps de remercier celles et ceux qui vous ont soutenus durant vos études. Now that it's all over and that we're inundated with questions about our future, we'll have to discover who we are outside of school. Maybe that means picking up that hobby that you abandoned in first year, or actually reading books you want to read. Though I'll probably continue having nightmares about midterms and the lineup at Sarah X. Tim Hortons for the next few months, I'll be looking forward to the next phase of my life, and I hope you are too. Nous avons peut-être choisi la pire année pour obtenir notre diplôme, mais qu'on se le dise, nous avons réussi à obtenir ce diplôme, nous allons réussir à surmonter cette pandémie, et il n'y a plus rien à notre épreuve. Merci. Thank you. Dear Class of 2020, Monsieur le Recteur, Monsieur le Chancelier, et Monsieur le Doyen, my name is Emma Catherine Wilson from the Department of English, and I'm incredibly honored to share the role of class president for the graduating class of the Faculty of Arts. Let's face it, this is not the graduation ceremony that we all look forward to 4 years ago when we arrived on campus wide-eyed for the very first time and immediately struggled to find the newly renamed Hamlin Hall. Indeed, when coronavirus cut short our final year as undergrads and gave us bigger problems than missing Cafe Alt or complaining about the Tims at CRX, it also made us keenly aware of the joys of our regular university lives. Our achievements would of course not have been made possible without the support of our professors, academic advisors, and faculty administration, whom we sincerely thank.
Throughout my studies at UOttawa, I've been truly amazed by the warmth of our scholarly community and by our professors' engagement with students, not only during class time and office hours, but also at student conferences, wine and cheeses, and trivia nights. So thank you once more to Professors Andrew Taylor, Mary Arsenault, and Victoria Burke, as well as to all the arts faculty for their continued dedication to our success. Merci également à nos amis qui nous ont gardés sains d'esprit à travers le stress de nos études, mais merci surtout à nos parents et à nos proches qui ont investi en nous et en notre éducation depuis le tout début. After a well-deserved moment of honor and elation upon receiving our diplomas, for many of us new art graduates, the question of what next will inevitably set in. After all, how many times have we been asked by a beady-eyed, nosy relative, what can you do with an arts degree anyway? Plant trees, wait tables, make those ridiculously flavored coffee drinks you kids are always wasting your money on? Our degree is such that we are rarely instructed in skills pertaining to one particular career path. Rather, our education has fostered a view of the big picture, our critical thinking, creativity, problem-solving skills, and ability to write clearly and persuasively, as well as our empathy and adaptability. We know how to think outside the box and to understand the intricacies of the boxes that other people build around themselves. We have a world of opportunity before us, so don't feel pressured to settle on one career path right away. Take the time to figure out what you really want to do with your hard-earned degree. But don't lose your drive, your self-worth, and your ambition. You're an arts graduate in this day and age, for goodness sake. You've already proven that you've got guts and resilience. Diplômé. On commençait presque à en douter, mais nous voilà enfin. The last few months have been challenging, but we made it. You made it. Vous avez réussi. Vos efforts ont porté des fruits et votre réussite est sans aucun doute une grande source de fierté pour vous et pour vos proches. Et là pour nous, félicitations. La collation des grades est l'occasion de reconnaître votre persévérance au cours de vos études. Avec en main un diplôme bien mérité, vous faites maintenant partie de la grande famille des 50 000 diplômés de la Faculté des Arts. Every year, I impatiently wait for this day full of pomp and circumstance to celebrate with students of our graduating class and their loved ones. Truth be told, 4 months ago, I couldn't imagine that I would be congratulating you online and in my slippers. This ceremony has taken on a special significance in light of the profound disruption we've collectively experienced these past few months. Comme communauté, nous venons de traverser des épreuves peu ordinaires en raison de la pandémie. Ce dont je suis le plus fier en tant que doyen, c'est d'avoir été témoin de l'esprit de générosité, de l'adaptabilité et de la résilience, chacun face au changement. En votre nom, je tiens à remercier les professeurs et le personnel de la faculté qui ont persévéré dans l'offre de cours et qui vous ont aidé à composer avec les grosses réalités. I also want to thank your family, friends, and loved ones that have supported you during the course of your studies, and particularly over the last weeks leading up to the completion of your degree. Most of all, I want to thank you, graduates, for staying the course. I'm sure it's been a challenge to remain optimistic for the future, but you persevered. And now we are celebrating this wonderful accomplishment. You have earned your degree. Bravo. À cause de la pandémie, notre univers et notre campus ne seront plus jamais les mêmes. Et pour vous, que sera demain? Rivers, in times of flooding, sometimes flow in new directions,
when the flood subsides, they follow different routes. The rivers and the landscape around them are forever changed. COVID-19 is a bit like a flood. The flow of people, of goods, and of ideas has been pushed in new directions, and when the flood recedes, our societies will have changed. And this presents you, a graduate of the Faculty of Arts, with an opportunity. The fine and performing arts, languages and literatures, and the humanistic sciences are fundamental and will be fundamental to setting a new course for individuals and for societies. In his article titled Understanding Knowledge Work, the scholar Alan Liu notes that, and I quote, "The question of humanities education," and he means humanities writ large, including the languages, fine and performing arts. The question of humanities education overlaps with the question of humanity itself. What is humanity today? What can humanities and arts and languages do for it, or to it? End quote. Nous avons besoin de votre leadership à ce tournant de notre histoire. Over the last few years, our world has been increasingly divided by language, geography, religion, philosophy, and the arts. These are the disciplines that you have studied. I hope that you direct the flow of people, goods, and ideas, these new rivers, in ways that bring us together in community. And let us know how we can help as we undertake this project together. I look forward to your reflections on how we as a Faculty of Arts can do more and do better to engage our communities in our educational mission. N'hésitez pas à maintenir le lien que vous avez noué avec vos professeurs et à en tisser de nouveau avec d'autres diplômés de la Faculté des Arts. We hope to be part of your journey. But first and foremost, I'm counting on you, graduates, to realize your full potential and to find your way and your voice in this new world, to set your course. Bon succès. Bonne célébration. And now, the moment you have all been waiting for. We will now proceed to the general conferment of the degrees. Voici le moment tant attendu. Nous procéderons maintenant à la collation générale des grades. Members of the graduating class, please rise, even in your homes. Candidates et candidats, veuillez vous lever, s'il vous plaît, même à votre maison. À titre de chancelier de l'Université d'Ottawa, université dont le campus principal est construit sur le territoire ancestral du peuple algonquin, en vertu des pouvoirs qui me sont dévolus, je vous confère les grades que vous avez obtenus en satisfaisant aux exigences du Sénat, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges afférents. As Chancellor of the University of Ottawa, university whose main campus is built upon the ancestral lands of the Algonquin people, by authority of the powers vested in me, I do hereby confer upon you the degrees to which you have demonstrated your entitlement to the satisfaction of the Senate with such title, honor, rights and privileges that are proper to them. Congratulations. Félicitations. Bonjour, class of 2020. Je m'appelle Vincent Leclerc, je suis comédien, diplômé en art en 95. Je suis donc ce que plusieurs d'entre vous considéreraient maintenant comme un vieux. Congratulations for all your hard work. You are now part of the great U of O family. Félicitations pour ce que vous avez accompli. Je sais ce que ça représente en termes d'heures de travail, de sacrifices et de pichettes de bière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pandémie est un grand révélateur.
au niveau planétaire de nos failles, de nos fautes. On a créé un monde malade qui divise, qui consume, mais c'est aussi un grand révélateur d'individus. Ces derniers mois, il y a des leaders dans tous les domaines qui se sont levés, des gens inspirés, réfléchis, généreux. Follow your instincts, stay open to others, and lead with your heart. You'll be all right. Bonne chance. Hello, graduating class of 2020. My name is Aaliyah Jasmine, and I'm the University of Ottawa's Young Alumni of Excellence Award recipient for 2014. I'm also a television host and producer living and working in Los Angeles, California. Tout d'abord, félicitations à vous, à vos professeurs, à vos familles, et à vos systèmes de soutien. This may feel different than how you thought it would, but it doesn't take away from the fact that all your hard work has paid off. When you started at Ottawa U, you had a dream. Now, you have all the tools to make that dream come true. It is time to get innovative. Pandemic may have taken away this one day, but it will never be able to take away the innovation and all of the critical thinking skills that you have honed here at Ottawa U. So, my advice is don't look at this pandemic as something that has stopped you from having a graduation. Look at it as something that bonds you together with your entire graduating class. And not just your graduating class at Ottawa U, but your graduating class globally are forever bonded because of this moment. That's a pretty incredible community. Class of 2020. The world is literally your oyster. Go do great things and don't let anything stop you, not even this pandemic. Bonjour, mon nom est Anne-Marie Cadieux. J'ai reçu mon baccalauréat en théâtre de l'Université d'Ottawa en 1980 et c'est avec fierté que j'ai reçu un doctorat honorifique en 2013. C'est aujourd'hui un grand jour de célébration pour vous. On m'a demandé de vous adresser quelques mots. Je tiens à vous féliciter chaleureusement, tous les finissants et finissantes qui obtenaient votre diplôme aujourd'hui. Je vais aussi saluer vos parents et votre famille qui vous ont soutenu pendant ces années, où vous avez fait des sacrifices, vous avez passé des nuits blanches, vous avez fait un travail colossal. Vous aviez sûrement imaginé les choses autrement pour votre graduation et bien que vous ne puissiez pas vous rassembler avec vos amis pour célébrer, soyez fiers de ce que vous avez accompli. C'est une victoire personnelle qu'on ne pourra jamais vous enlever. Évidemment, on traverse une période de grande incertitude, de grande inquiétude. Vous obtenez votre diplôme pendant des circonstances exceptionnelles et vous serez donc une génération exceptionnelle. Il y aura de grands défis à relever et c'est vous qui déciderez de quoi sera fait l'avenir. Si je peux vous donner quelques petits conseils, il faut cultiver l'espoir parce que l'humanité a réussi à traverser d'autres grandes crises auparavant. N'oubliez pas que votre parcours ne sera pas toujours un long fleuve tranquille. Chaque vie comprend son lot d'échecs et d'embûches. Il faut savoir persévérer, c'est une très grande qualité. Développez votre empathie, votre compassion et votre esprit de solidarité, surtout en ces temps difficiles. Et finalement, tout au long de votre vie, gardez intacte votre intégrité. Laissez jamais mourir cette flamme qui vous anime, cette flamme qui vous a permis de vous rendre où vous êtes aujourd'hui. Je vous souhaite courage, succès. N'oubliez pas que le monde vous appartient et que vous pouvez être vecteur de grands changements. Félicitations! Congratulations, class of 2020, on your incredible accomplishment. You are graduating into a different world from the one we knew a few months ago. But guess what? You are graduating into a world where people and organizations are abandoning old ways and have opened themselves to creativity, innovation, and change like never before. The world out there does not need status quo. The world out there needs you. Croyez en vous-même et saisissez le voyage qui vous attend. Il est incroyablement unique et plein d'opportunités. Félicitations, diplômés de la promotion de 2020. Chers diplômés de la promotion de 2020, waouh, vous avez réussi. Félicitations. Aujourd'hui marque le début du reste de votre vie. Et bien que la période actuelle soit des plus bizarres, nous devons nous rappeler que cette transition, et non pas cette nouvelle normalité, est également une sorte de chance qui nous est donnée. La chance de renouer avec nous-mêmes d'abord et avant tout, puis avec ceux que nous aimons. Ce qui importe n'est pas la façon dont vous recevez votre diplôme, mais plutôt le fait de l'avoir obtenu. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever.
Vous avez fait de votre mieux et vous méritez le meilleur alors que vous vous tournez vers vos prochains objectifs. Je vous souhaite tout le succès possible. Je vous souhaite de vivre des expériences qui vous permettront de continuer à vous épanouir. Je vous souhaite de ne jamais abandonner et de ne jamais oublier tous ces moments où vous avez cru que tout était terminé, alors qu'en fait, ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. I'm Harley Finkelstein. And I'm Lindsay Taube. We're both graduates of the University of Ottawa. We want to send a quick note out to all of you graduating in crazy circumstances right now during the crisis, and maybe offer a piece of advice, something that we both wish we knew when we were sitting in your shoes at graduation. I wish someone had told me to trust my heart, believe in myself, but also to be kind to myself. And for me, it really comes down to being comfortable with being uncomfortable. For most of my life, I've always sought after being comfortable, having certainty. And what I realize is the magic happens in those moments where I'm not comfortable, when I'm not certain. And I think that's led to both of us becoming entrepreneurs, myself with Shopify and Lindsay with Sunday School. So we thought that might be helpful for all of you. And I want to wish you congratulations. Congratulations.
you.